Welcome to the Toefl classes. Today's lesson is Toefl Junior Level Day-wise Practice Sheets, Class 8th and 9th, Day 5, and the date is 17th August 2023. The first component that we need to practice is reading practice. ఇక్కడ మనకి చూడండి ఈ బ్లాక్ లో 1 to 10 sentences ఉన్నాయి, and in this block we have 11 to 20 sentences. సో ఈ సెంటెన్సెస్ని మీరు ముందు ఫస్ట్ చదవండి, డీటెయిల్గా చదవండి. అందులో ఏమైనా డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఉంటే ఒకసారి మీరు దాన్ని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలో ఒకసారి చూసుకోండి. చదివిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే అండ్ ఆడియో విల్ బి ప్లేడ్ ఫర్ యూ, రైట్? ఒక ఆడియో ప్లే చేయబడుతుంది. ఆ ఫస్ట్ ఆడియో ప్లే చేసేటప్పుడు మీరు ఆ ఆడియోని మీరు వింటూ ఈ సెంటెన్సెస్ చదవాలి. సో యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ 3 dimensional వే. ఫస్ట్ ఏంటి, చూడాలి సెంటెన్సెస్, మీరు సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ముందు అక్కడ ఆడియో క్లిప్పింగ్ని వినాలి. సో ఇలా మీరు 1 to 10 sentences చేయండి. ఆ తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ ఆడియో క్లిప్లో 11 to 20 sentences మీరు చేయండి. నౌ విల్ గో టు ద ఆడియో క్లిప్, రైట్? నెక్స్ట్. Number 1. I have some candy. Number 2. He has some push pins. Number 3. Do you want some grapes? Number 4. Do they have any magnets? Number 5. Which hat do you like? Number 6. I like the red one. Number 7. What's she wearing? Number 8. She's wearing a dress. Number 9. Whose jacket is this? Number 10. It's Kate's jacket. Number 11. Where's the classroom? Number 12. It's next to the gym. Number 13. Where's he going? Number 14. He's going to the store. Number 15. How do you go to school? Number 16. What does your father do? Number 17. He's an office worker. Number 18. Is she a zookeeper? Number 19. Yes, she is. Number 20. What does a mechanic do? Component is reading comprehension. సో ఇక్కడ ఆర్కిమిడిస్ గురించి ఒక ప్యాసేజ్ ఉంది. 2 passages are given here. ఈ ముందు మీరు చదవండి. చదివిన తర్వాత 3 times మీరు చదవాలి. డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మీరు టోఫెల్ నోట్స్లో మీరు రాసుకోండి, వాటి అర్థాలు తెలుసుకోండి. లేటర్ ఆన్ కమింగ్ టు దిస్ కాంప్రహెన్షన్. సో మీకు టైం ఇస్తాను, ఇది మీరు చదవండి. వీడియోని పాస్ చేసుకోండి, చదవండి, రైట్? I think you have read this. Now we'll go to the answers. Who was Archimedes? Mathematician and inventor, right? Mathematician and inventor. You can see the answer here. Next. He collaborated with multiple fellow mathematicians to dash, to discuss, to learn, to teach, make new discoveries. Here we have this, to make new discoveries. Next. The third one is Conan and Eratosthenes are. Villidaru evaru? Okay. The other mathematicians worked with Archimedes, right? ఇక్కడ మనకు చూసారా, ఇక్కడ ఉంది Conan, Solomon and Eratosthenes of Cyrene to make new discoveries, right? Next, the fourth one is Archimedes was born in Italy. It's given here, Italy. So these are all the answers of the reading comprehension. Now we'll go to the third component, that is language form and meaning. ఇక్కడ మనకి ఒక ప్యాసేజ్ లాంటి ఉంది, అండ్ ఈచ్ బ్లాంక్ హ్యాస్ 4 options. మనం చూద్దాం. యూ మస్ట్ కవర్ యువర్ బాడీ ప్రాపర్లీ. చూసారా, ఫస్ట్ వాక్యంలోనే మస్ట్ అంటే సజెస్టివ్గా ఉంది ఈ ప్యాసేజ్ మనకి.
బ్రీడింగ్ ఆఫ్ మస్కిటోస్ నీడ్ డాష్. నీడ్ అనేటువంటి ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత మనకి ఎప్పుడు కూడా టు ఇన్ఫినిటివ్ వస్తుంది. ఇందులో టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నీడ్ టు బి ప్రివెంటెడ్. బ్రీడింగ్ ఆఫ్ ది మస్కిటోస్ నీడ్ టు బి ప్రివెంటెడ్. ఇక్కడ బి ఎందుకు ఉందని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఇది ప్యాసివ్ ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి, ప్యాసివ్ ఫామ్ లో బి ఫామ్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ టు బి ప్రివెంటెడ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ మస్కిటో నెట్స్ అండ్ రిపెల్లెంట్స్ షుడ్ డాష్. షుడ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది? వేర్ ఇన్ఫినిటివ్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, చూసారా? షుడ్ బి ఇది ఒకటే ఉంది ఇక్కడ, బి ఒకటే మనకు ఉంది. మనకి షుడ్ గో, షుడ్ ఈట్, షుడ్ థింక్ లాగా షుడ్ బి తర్వాత యూస్ఫుల్ అనేటువంటి ఎజెక్టివ్ ఉంది. షుడ్ బి యూస్ఫుల్, మిగిలినవన్నీ ఇక్కడ సూట్ అవ్వ మనకి. వాటర్ కూలర్స్ షుడ్ బి తర్వాత డాష్ ఉందంటే అర్థం ఏంటి? ఇది ప్యాసివ్ ఫామ్ లో ఉంది మనకి. ఇక్కడ షుడ్ బి అంటే V3 ఉండాలి మనకి. షుడ్ బి క్లీన్డ్ అండ్ డ్రైడ్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండే మనకి V3 ఫామ్ లో ఉన్నాయి. షుడ్ బి క్లీన్డ్ అండ్ డ్రైడ్ ఎవ్రీ వీక్. యు మస్ట్ డాష్. మస్ట్ తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకి? ఎప్పుడు కూడా బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ వస్తుంది. రైట్, అంటే ఇక్కడ ఏముంది? క్లీన్ ఉంది. యు మస్ట్ క్లీన్ ద సరౌండింగ్స్ అండ్ డు నాట్ డాష్, డు నాట్ లెట్ ద వాటర్ టు స్టాగ్నేట్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ హెల్పింగ్ ఆఫ్ డూ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సెవెంత్ ఫామ్ వస్తుంది. ఇక్కడ సెవెంత్ ఫామ్ ఏముంది? లెట్ ఒకటే ఉంది మనకి ఇక్కడ. సో డు నాట్ లెట్ ద వాటర్ టు స్టాగ్నేట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఆన్సర్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఫామ్ అండ్ మీనింగ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ పార్ట్, ఫోర్త్ వన్, లిసనింగ్ టెస్ట్. ఇక్కడ మీకు ఒక ఆడియో ప్లే చేయబడుతుంది. అబౌట్ ద ఎమర్జెన్సీ ఇన్ ద ఎయిర్ అనేటువంటి ఆడియో ప్లే చేయబడుతుంది. దాని తర్వాత మనం ఈ క్వశ్చన్స్ కొద్దాం. ఆడియోని మీరు 2-3 times వినండి. On April 28th, 1988, at 1:25 p.m., Flight 243 left Hilo, Hawaii. It was a 40-minute flight to Honolulu, and the weather was good. The 89 passengers were in their seats with their seatbelts on. At 1:40, the plane reached 24,000 feet, and the 3 flight attendants started serving drinks. Suddenly, at 1:45, there was a loud noise. Mr. Denon, a businessman, was in a window seat in the back of the airplane. He looked at the front of the airplane and saw a big hole. "A third of the roof was gone," Mr. Denon said. "I saw blue sky." David Kupahea was in a seat in the front of the airplane. His suitcase was under the seat in front of him. Suddenly, the suitcase flew out of the airplane. Then, a piece of metal hit his arm and cut it. The passenger next to him had a large cut on his head. "Everything was flying around. Books, paper, money," said passenger Stanford Sampson. When the pilot heard the noise, he looked back. The cockpit door wasn't there, and he saw blue sky above the passengers. The first 18 feet, 5.5 meters, of the airplane behind the cockpit were completely open. Only the floor and the passenger seats were still there. The pilot decided to put the airplane into a fast descent. They were close to the airport on the island of Maui, and maybe he could land the airplane there. At 1:58 p.m., the pilot made an emergency landing at Kahului Airport in Maui. The passengers couldn't believe it. They were safe on the ground. What caused the emergency? It was an old plane. It made many short flights during its life. It took off and landed many times, and this weakened the plane. So ఇప్పుడు మీరు ఆడియో విన్నారు కదా. Now we'll come to the questions. What was the name of the flight? The answer is number 243. Next, second one. At what time the flight left from Hawaii? The answer is 1:25 p.m.
Next, where did the flight start its journey? Answer is Hello Hawaii. How many passengers are in the flight? The answer is 89. Next, how many flight attendants were in the flight? There were 5 attendants. So these are all the answers. Once again, you go back and listen to the audio clips, and if you want, you can again answer all these given questions. Thank you once again. Bye. Happy learning.